Haya nombre que los gobiernos occidentales leven 50 años pronunciando solo en susurros. Un nombre que no aparece en los comunicados oficiales del gabinete de seguridad israelí, que no existe en ninguna declaración diplomática de Washington, que habita en el espacio de lo que todos saben pero nadie dice en voz alta. Ese nombre es Dimona. Y esta noche, mis hermanos, ese nombre de yo de ser un secreto protegido por 50 años de silencio institucional para convertirse en coordenadas de impacto de un misil hipersónico lanzado desde Yemen. Cuídense hasta el final porque lo que van a escuchar hoy no lo van a encontrar conectado de esta manera en ningún otro lugar. Y cuando terminen de escucharlo, van a entender por qué lo que ocurrió esta noche no es una escalada más. Y es el inicio de una cuenta regresiva que el mundo no sabe todavía cómo detener. Hablamos de los hechos porque los hechos solos ya son suficientemente devastadores. Las Fuerzas Armadas de Yemen, las mismas que la propaganda occidental leva años presentando como milicias primitivas con cohetes artesanales, lanzaron misiles balísticos hipersónicos directamente contra Dimona. El portavoz militar yemení salió en un comunicado difundido desde Sanaa y fue absolutamente categórico. Esta es la primera operación de una campaña que no terminará hasta que cesen los ataques contra los frentes de la resistencia. Primera operación. Dicen que eso entré bien. Lo que vimos hoy no es el clímax. Es la apertura. Y ahora les voy a decir lo que los medios occidentales están enterrando bajo titulares vagos porque les incomoda decirlo con claridad. Dimona es el reactor nuclear donde Israel, en el secreto más abierto de la comunidad internacional, enriquece uranio, fabrica ojivas nucleares y mantiene un arsenal que ninguna agencia internacional ha podido inspeccionar nunca. Porque Israel jamás firmó el tratado de no proliferación nuclear. Mientras el mundo decina sanciones durante décadas para frenar el programa nuclear iraní, hay un país que tiene entre 80 y 400 cabezas nucleares en plena operación, con el respaldo decidido de Washington y la protección activa de la CIA. Y nadie en la prensa occidental lo llama amenaza. Pero Yemen sí lo llama amenaza. Y hoy Yemen apuntó directamente ahí. Eso, mis hermanos, no es un acto militar. Es una declaración política de alcance histórico. Fíjense bien en lo que les estoy diciendo. Esta es la segunda vez en menos de una semana que vimos ataques dirigidos hacia Dimona. La segunda vez. Eso no es coincidencia. Eso es estrategia. Eso es un mensaje codificado que dice con toda claridad. Sabemos dónde está su corazón nuclear y tenemos la capacidad de alcanzarlo. Ese mensaje debería healar la sangre a los analistas de seguridad en Tel Aviv, en Washington y en todas las capitales occidentales que durante años figuran que el arsenal nuclear no declarado de Israel no existe. Porque lo que hoy quedó expuesto bajo el alcance de misiles que nadie pensaba que Yemen tendría jamás no es solo una instalación militar. Es la paliza de seguro existencial de todo un estado. Ahora bien, antes de contarles que hace que estos misiles sean tan diferentes a todo lo que vimos antes, necesito que entiendan el contexto completo. Porque hay una cadena de eventos que los medios occidentales presentan como episodios separados pero que forman una sola narrativa. Una narrativa de guerra total que, ya es desarrolla en 5 frentes simultáneos y que amenaza con expandirse 7. El 28 de febrero de 2026, una operación conjunta eliminó al líder supremo de Irán. El impacto geopolítico fue sísmico. Lo que vino después no fue el colapso del sistema que tanto anticipaban los analistas en Washington. Lo que vino fue exactamente lo contrario. La Guardia Revolucionaria Islámica asumió el control operativo de facto y aquí está lo que ningún analista occidental quiere admitir en voz alta. La Guardia Revolucionaria bajo presión extrema no modera sus acciones. Las radicaliza.
Cuando el CGRI percibe que la existencia del proyecto que ha defendido durante décadas está bajo amenaza existencial. No negocia, no cede, no retrocede. Activa todos los activos del id simultáneamente. Eso es exactamente lo que estamos viendo ahora mismo. El 24 de marzo, el Estado Mayor israelí confirmó operations aéreas directas contra instalaciones de defensa iraní de alta prioridad. La respuesta no se hizo esperar. 2 días después, Hezbollah en el Líbano intensificó sus lanzamientos con al menos 14 ataques registrados en apenas 72 horas. Yemen había anunciado oficialmente que entraba directamente a la guerra no como actor periférico sino como frente de combate activo. Y luego 4 días de silencio. 4 días que el mundo confundió con inacción. Pero ese silencio no era pasividad. Era preparación. Era la calma del misil antes del lanzamiento. Hoy Yemen habló. Y lo hizo en el idioma que solo los misiles hipersónicos saben hablar. Antes de continuar necesito que reflexionen sobre esto porque lo que les voy a decir cambia completamente la percepción que el mundo tiene sobre Yemen y sobre el equilibrio de poder en esta guerra. ¿Cómo es posible que un país que lleva más de una década sumido en una guerra civil devastadora, sometido a uno de los bloqueos económicos más brutales de la historia reciente, haya desarrollado capacidad hipersónica que ni siquiera Israel ni Estados Unidos tienen completamente operativa? Esa pregunta tiene una respuesta que las capitales occidentales no quieren formular en voz alta porque apunta directamente a Moscú. Rusia transfirió tecnología hipersónica a Irán. Irán la desplegó en Yemen de manera estratégica. Y ahora desde Sanaa, a más de 2,200 kilómetros de Dimona en línea recta, Yemen puede lanzar misiles que viajan a velocidades superiores a 5 veces la velocidad del sonido, que realizan maniobras evasivas en el reingreso a la atmósfera y que los sistemas de defensa antimisiles convencionales tienen dificultades enormes para interceptar. El Domo de Hierro fue diseñado para interceptar cohetes de corto alcance. El sistema aéreo fue diseñado para misiles balísticos convencionales. Pero los hipersónicos son una categoría diferente. Son una nueva variable que introduce una incertidumbre operativa que ningún general israelí quiere discutir públicamente. Y ahí, en esa incertidumbre, es exactamente donde Yemen está golpeando. No solo físicamente, psicológicamente. La guerra moderna no se gana únicamente destruyendo objetivos. Se gana destruyendo la sensación de invulnerabilidad del adversario. Y eso es lo que estos misiles están haciendo con precisión milimétrica en la psique de Tel Aviv. Pero hay algo más que quiero que escuchen con atención porque no he visto a ningún analista formularlo de esta manera. Este ataque a Dimona no es solo un mensaje sobre capacidad militar. Es un mensaje sobre inteligencia. Para apuntar a Dimona con la precisión que requiere un misil hipersónico, Yemen necesita coordenadas actualizadas, datos de posicionamiento de defensas, ventanas de vulnerabilidad en los sistemas de interceptación israelíes. ¿De dónde viene esa información? La respuesta es una constelación que incluye el CGRI iraní, a redes de inteligencia rusas y décadas de monitoreo satelital de instalaciones israelíes. El ataque de hoy revela que el id de la resistencia tiene un nivel de capacidad de inteligencia sobre objetivos israelíes que supera todas las evaluaciones públicas de las agencias de análisis occidental. Ese es el dato más perturbador de esta jornada y todavía no está apareciendo en ningún titular. Ahora el panorama completo de los frentes activos porque esto ya no es un conflicto bilateral. Estamos ante una guerra regional de 5 frentes que se activan en simultáneo. Primer frente, Yemen. Misiles hipersónicos desde Sanaa con capacidad demostrada para alcanzar el corazón de la infraestructura nuclear israelí. La distancia geográfica ya no es un escudo. Segundo frente, Irán.
El CGRI operando bajo la nueva estructura de liderazgo mantiene ataques selectivos y coordina el eje completo. Tercer frente, el Líbano. Hezbollah demostró que está dispuesto a sostener una cadencia de 14 ataques en 72 horas que mantienen al norte de Israel permanentemente bajo presión. Cuarto frente, Irak. Las facciones del eje con presencia en territorio iraquí fueron nombradas explícitamente en el comunicado yemení como parte de los frentes a defender. Quinto frente, Siria. La presencia de fuerzas vinculadas al eje en territorio sirio coloca a Siria como el próximo frente que podría activarse de manera directa y sostenida. Cinco frentes activos. Dos potenciales. La geometría de este conflicto ya no tiene precedente en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Netanyahu, el estratega implacable, el hombre que construyó toda su carrera política sobre la narrativa de que solo él puede proteger a Israel de sus enemigos, tiene hoy una guerra en 5 frentes. Sus instalaciones nucleares bajo ataque y una población civil que esta noche escucha serenas de alarma y pregunta en voz alta esi el escudo, que les permitieron realmente los proteger contra misiles que viajan a velocidades que sus abuelos no podían imaginar. Netanyahu tiene que responder. No responder no es una opción política viable para él. Pero la pregunta que nadie está formulando con claridad es esta. Cuando la respuesta israelí activa la cláusula que arrastra a Estados Unidos a un conflicto de escala completamente diferente, cuando el tablero deja de ser Oriente Medio y se convierte en algo para lo que el mundo no tiene nombre todavía. Porque permitamos hablar de la lógica del escalamiento que se está desarrollando, mis hermanos. Cada acción genera una reacción de mayor intensidad. Israel ataca infraestructura iraní. El CGRI activa Hezbollah. Yemen lanza hipersónicos contra Dimona. Israel responde. El eje eleva la respuesta. En esta espiral cada ciclo es más destructivo que el anterior. Y en algún punto de esa espiral alguien en el gabinete de seguridad israelí vía mirar el mapa. Vía mirar el inventario de options disponibles y vía poner sobre la mesa una categoría que hasta ahora se mantenía en la oscuridad del no pronunciado. Esa categoría tiene un nombre que los analistas conocen y que los políticos eviten. Se llama la Doctrina Samson. Y si alguien en esta sala no sabe lo que eso significa, les digo esto con toda la seriedad que el momento merece. Espero que nunca tengamos que explicarlo después de que ocurra. Hay algo más que quiero que comprendan sobre la mecánica de lo que vimos hoy. El comunicado yemení fue absolutamente explícito. Esta operación, dijeron, se produce en coincidencia con las heroicas operaciones de los hermanos en Irán y Irak. Esa frase es clave. No están actuando solos. No están improvisando. Están ejecutando dentro de una coordinación de eje que involucra múltiples actors, múltiples capacidades y múltiples geografías simultáneamente. En la guerra de octubre de 1973, Israel enfrentó múltiples frentes y sobrevivió porque la coordinación entre sus adversarios tenía límites logísticos y comunicacionales que la tecnología de la época imponía. Hoy, 50 años después, la capacidad de coordinación en tiempo real de un eje que se extiende desde Sanaa hasta Beirut pasando por Bagdad y Teherán es cualitativamente diferente. Los drones de reconocimiento comparten datos en tiempo real. Los sistemas de comunicación encriptada operan a velocidades que hace décadas eran inimaginables. Y la transferencia tecnológica que mencioné, la cadena más heterodoxa, garantiza que el extremo más periférico del eje tenga herramientas que estaban reservadas exclusivamente para las superpotencias. Cuando Yemen apunta a Dimona, está poniendo sobre